मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी निलंगा, फर्स्ट इयरमध्ये आज आपण शिकणार आहोत आयसोमेरिझम. कुणाला म्हणायचं आयसोमेरिझम? द कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट हॅव्हिंग डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज नोन ॲज आयसोमर्स अँड phenomenon is known as isomerism. There are two types of isomerism. First one is structural isomerism. And second one is stereo isomerism. Then structural isomerism are of 5 types: chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism. And then stereo isomerism are of 2 types: optical isomerism and geometrical isomerism. एक टाइप बघू आपण डिटेल मध्ये. First, write down the definition of isomerism. Write down: the compounds having same molecular formula but having different structural formula is known as isomers and phenomenon is known as isomerism. Inverted comma close करा. There are 2 types of isomerism. Number 1, structural isomerism. Number 2, stereo isomerism. परत एक कोळ जागा सोडून खाली हेडिंग टाका. स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. Structural isomerism. Structural isomerism are of 5 types. Which are these? Number 1, chain isomerism. Number 2, position isomerism. Functional isomerism. Number 4, metamerism. Number 5, tautomerism. आणि मग याचे एक टाइप बघू. लिहा. Write down structural isomerism.
आर अ 5 टाइप्स. हे लिहून घ्या सगळे टाइप टोटल. त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाइप टाका आता, चेन आयसोमेरिझम. मी अगोदर एक्झाम्पल लिहितो. This is about N-pentane. Isopentane. The compounds having same molecular formula, या तिन्ही एक्झाम्पलचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, बट डिफरन्स इन देअर चेन इज नोन ॲज चेन आयसोमेरिझम. कुणाला म्हणायचं चेन आयसोमेरिझम? द कंपाऊंड्स हॅव्हिंग same molecular formula but difference in their chain, straight chain, branched chain, branched chain. All three example containing 5 carbon atoms and 12 hydrogen atoms, chain isomerism. The compounds having same molecular formula but have difference in their chain is known as a chain isomerism. Position isomerism. This is butane 1-ol. The compound having same molecular formula, same functional group, but a difference in their position of functional group. This OH functional group present on first carbon atom and this OH functional group present on second carbon atom. Then the compounds having same molecular formula, same functional group, but a difference in their position of functional group is known as position isomerism. हे दोन टाइप बघितलं. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम, डिफरन्स इन देअर चेन इज नोन एज अ चेन आइसोमेरिझम. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट डिफरन्स इन देअर position of functional group is known as position isomerism. Write down first type, chain isomerism.
The compounds having same molecular formula but a difference in their chain is known as chain isomerism. एक्झाम्पल या बोर्डावर जे आहेत ते एन पेंटेन, आयसोपेंटेन आणि निओपेंटेन. सेकंड टाइप टाका, पोझिशन आयसोमेरिझम. The compounds having same molecular formula, same functional group, but a difference in their position of functional group is known as a position isomerism. Write down the example of position isomerism. Butane 1-ol आणि butane 2-ol. थर्ड आहे फंक्शनल आयसोमेरिझम. थर्ड टाइप आहे फंक्शनल isomerism. The compounds having same molecular formula but a difference in their, इथं अल्कोहोल आहे, वयाची तर इथर आहे, इथेल अल्कोहोल, डायमिथिल इथर. The compounds having same molecular formula but a difference in their functional group. इथं अल्कोहोल आहे, इथं इथर आहे, कार्बन सेम आहेत, हायड्रोजन सेम आहेत, ऑक्सिजन सेम आहेत, म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम बट डिफरन्स इन देअर फंक्शनल ग्रुप.
is known as a functional isomerism. Metamerism. डायथिल ईथर आणि मिथिल प्रोपेल ईथर. The compounds having same molecular formula, same functional group, but a difference in their alkyl group attached to functional group. या फंक्शनल ग्रुपला इकडं 2 कार्बनचा अल्किल आहे, इकडं 2, 4 आहे. या ऑक्सिजन ॲटमला इकडं 1 कार्बन, इकडं 3, शेवटी 4च आहेत. फक्त डिफरन्स कशामध्ये आहे? अल्किल ग्रुप अटॅच्ड टू फंक्शनल ग्रुप इज अ डिफरंट इज नोन ॲज अ मेटामेरिझम. द कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम फंक्शनल ग्रुप, but a difference in their alkyl groups attached to functional group is known as a metamerism. Example, and here है functional isomerism. The compounds having same molecular formula but a difference in their functional group is known as a functional isomerism. आणि इकडं मेटामेरिझम कोणाला म्हणा? The compounds having same molecular formula, same functional group, but a difference in their alkyl groups attached to functional group. लिया. Number 3, functional isomerism. The compound having same molecular formula, but a difference in their functional group is known as functional isomerism. एक्झाम्पल या बोर्डावरला इथिल अल्कोहोल आणि डायमिथिल इथर. चौथी टाइप टाका मेटामेरिझम. The compounds having same molecular formula, same functional group, but a difference in their alkyl group attached to functional group is known as a metamerism.
लिहून घ्या एक्झाम्पल, डायइथिल इथर आणि मिथिल प्रोपिल इथर. फिफ्थ टाइप आहे टॉटोमेरिझम. कुणाला म्हणायचं बघा टॉटोमेरिझम? दिस इज कीटोन ग्रुप. Interconversion of atoms or group of atoms from one side to another side within the, हा H इथं येतो आणि हा डबल बॉन्ड इथं येतो. इन ऑल म्हणजे इन म्हणजे डबल बॉन्ड, ऑल म्हणजे OH आणि हे कीटो. द इंटर कन्वर्शन ऑफ atoms or group of atoms within the molecule is known as keto-enol tautomerism or simply tautomerism. याला कीटो-इनॉल टॉटोमेरिझम असं सुद्धा म्हणतात. This keto group is converted into enol. In means double bond, all means OH. Write down the interconversion in which atoms or group of atoms are transferred from one side to another side within the molecule is known as tautomerism. Write down the reaction. बोर्डावरली रिएक्शन लिहून घ्या. खालील एक वाक्य, द अबोर रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, द अबोर रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कीटो-इनॉल टॉटोमेरिझम. कीटो-इनॉल टॉटोमेरिझम ह्याच्यातला चॅप्टर मधला सेकंड टाइप स्टेरिओ आयसोमेरिझम राहिलाय, ते नेक्स्ट पिरियड मध्ये बघूया. ओके.